Good morning, my dear students. I am Dr. Sasmita Panideni. As all of you know that I am your biology teacher. Today, world is survived from coronavirus. तो तुम मैंने पिले जानिया पड़िबो कोरोना वायरस कौन. As a biology student, you must know that what is virus. कोरोना वायरस हमें कहूचे, but that is the disease is name is corona, whereas the virus name is COVID-19, which causes large number of affected disease in worldwide. So पिला माने तुम मैंने जानि छ अबे वर्तमान हमरो सिचुएशन एमिति हेछि आमे लॉकडाउन हे कि घरे रहउचे घरे आमे अलगा सब एक्टिविटी करूचे खाउचे पिउचे बुलुचे सब काम करि परचे बट ऑल ऑफ यू नो दैट you are the plus 2 second year student now. तो तमे एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट एज ए सेकंड ईयर स्टूडेंट तमे तमरो स्टडी भी कंटिन्यू करिया को पड़िबो ता संगे वायरस विषय रे किछि जानिबा को पड़िबो एज ए टॉपिक तम कोर्स रे अछि वायरस तो तमने वायरस विषय रे मध्ये किछि जानिया को पड़िबो ता पूर्व मु वायरस विषय रे टॉपिक दबा पूर्व गोटे जिंस तमने मु कहबा को चाहूची जे जेहेतु तमे सेकेंड ईयर पळे आसिलो एबे सेकेंड ईयर कोर्स स्टार्ट होबो तमरो तमने व्हाट्सएप माध्यम रे यूट्यूब माध्यम रे तमे हमरो सब जहा वीडियो हमें अपलोड करबो पढ़ा विषय रे सेगुडा को तमे खोली की ताको यूट्यूब चैनल रे ताको फॉलो करबो समस्ते. सेकेंड कथा ला हमें व्हाट्सएप माध्यम रे तुमको डिफरेंट मटेरियल सब जोगेबो से मटेरियल गुडा को प्रतिदिन तमे अपडेट करके गोटे गोटे अलग अलग खाता नोटबुक करबो गोटे मैथ पय नोटबुक करबो अलगा बायोलॉजी पय गोटे अलगा करबो आईटी पिला माने आईटी पय गोटे अलगा नोटबुक केमिस्ट्री पय अलगा नोटबुक करके जहाँ सब हमें पढ़ेबो से गुडा को फर्स्ट टाइम मटेरियल गुडा को प्रिपेयर कर देबो ताहले जतबे कॉलेज खुलिबो त माने इजी रे पाइबो जे तमे मटेरियल माने कंप्लीट करथिले हमहु पढेबा पय भी सुविधा हबो जेहेतु शिक्षा वर्ष रो ड्यूरेशन कम ही गला तुमको बहुत पढ़िया भी पड़ो तुमको जून मास भितर पुणी एग्जाम देवा पड़ो सेकेंड ईयर से तुमको भल से पढ़ी अपडेट रहा पड़ो आ सब बेले मन रख गोटे जिनस तुमने पढ़ापढ़ी प्रति ध्यान विशेष ध्यान देव मटेरियल अपडेट करके जिते कॉलेज खोल समस्ते आसिक पहुँच तो ए सब सर्ते आमको पढ़ा भी चालू रखा पड़ो से आम जूलॉजी और बॉटनी दीटा जाक क्लास मुझे तुम बर्तमान तो तुम मैंने कौन कर बर्तमान फास्ट सेल बायोलॉजी जोटा कि बहुत जूलॉजी और बॉटनी दीटा जाक दरकार पड़ुची तुम से अपडेट होगी समस्ते आसो व्हाट इज सेल बायोलॉजी. व्हाट इज बायोलॉजी मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ लिविंग organism is known as biology. Then after biology word you will come towards what is zoology. Zoology means animal science and botany means tamara plant science. ए दीटा जाकर कॉमन थिंग हैला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल. तो हमको सेल बायोलॉजी तुमको जहाँ फर्स्ट ईयर रे पढ़ाई से सब विषय रे एंड माइटोसिस मियोसिस विषय रे भल से क्लैरिफाई नहीं कि तुम कॉलेज को आसीबो तापर पर मु सब गुडा को विषय रे टॉपिक विषय रे तुमको टिके ओवरऑली व्यू दे देबी या सत्ते जेहेतु आजिकली वर्ल्ड तुमरो कोरोना डिजीज एंड कोविड-19 वायरस से गति करूची बायोलॉजी स्टूडेंट हिसाब से तुमको वायरस कौन जानिया को निहाती दरकार. Virus is a non-living thing, means outside the host. Host means our body. Outside host, our body, plant either plant body, either animal body. काहा को भी से इफेक्ट करबा पूर्व जेतबेले एयर रे वाटर रे स्पेस रे से सर्कुलेट करूची it is known as non-living. When it is enter in our body, it is known as our host. होस्ट सेल जेतेबेले वायरस का हम बॉडी रे एंटर करूची तेतेबेले ता नाम हे जाउची होस्ट बॉडी रे से एंटर कला बोली कहउची. तो जेतेबेले होस्ट रे इंजेक्ट होची इट इज नोन एज लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ वायरस जेतेबेले एंटर टुवर्ड्स होस्ट इट इज सेड टू बी लिविंग थिंग्स and that living things it produce
large number of disease. What is disease again? Disorderness of our body. Disorderness normal body रे आमे खाउचे पिउचे बुलुचे सब एक्टिविटी हमर ऑटोमेटिक करि परचे. जेते बेला आमे डिजीज होची आमे कोन होचे फीवरियस सिम्पटम, हेडेक सिम्पटम, then mentally depression, physically depression, itching, काटिबो गोड़ हाथ पिंदिबा ए सब जहा डिसऑर्डरनेस होची दैट इज सेतेले हम बॉडी का कुआ होची डिजीज कंडीशन. Similarly, एबे जेतलो कोविड-19 हम बॉडी रे इफेक्ट करूची से दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज. तो तुम माने को डिटेल वायरस विषय तुमको फर्स्ट ईयर रे से कहितिबे पढिबा को पढिबो एबे वर्तमान virus. It is known as non-living. When it is enter host, it is known as living. And when living host is inject, it produce large number of disease. At that time, तमे माने मन रखिया पड़बो. Our cell is known as, we are the animal, so our cell is known as animal cell. And the shape of animal cell is rounded. It contains nucleus in its middle. This is the nuclear membrane and this is the nucleus, and that nucleus contains, this is the nucleus of body. Nucleus contains nucleic acid, and that nucleic acid is known as both RNA and DNA. That nucleic acid and nucleus is known as the head of the cell. After the virus inject, it affects towards our nucleus, and that affects in our DNA and RNA. At that time, the disorderness starts. It enters in our living system, animal body or plant body, and it degrades the DNA, either DNA and RNA. At that time, the disease begins. So, at first, we study the virus. Then after that, we study the plant cell and animal cell. How a plant cell and animal cell can be constructed, and how it is affects, the virus is affects the plant cell and animal cell. It direct inject our nucleic acid, it degrades the nucleic acid. At that time, the disease begins. So, at first, I said that the plant cell, difference between the plant cell and animal cell. A plant cell is hexagonal in shape, and the outer layer of plant cell is known as cell wall, whereas animal cell is rounded in structure, and the outer layer of animal cell is known as plasma membrane. After that, the difference between plant cell and animal cell is the inner cell of the plant cell is, this is the plant cell, hexagonal in shape, and this is the animal cell, which is rounded in shape. The plant cell, the inner layer of plant cell is known as plasma membrane, whereas cell wall is absent in animal cell. Animal cell outer membrane plasma membrane, plant cell outer membrane cell wall. Cell wall is absent in animal cell, whereas plasma membrane is present in plant cell. After that, the nucleus is both the plant cell and animal cell contains the nucleus in its middle portion. Then in animal cell there is a endoplasmic reticulum is there. All the 7 to 8 types of cell organelles are present both plant cell and animal cell. Whereas endoplasmic reticulum is one of them, ribosome is one of them, lysosome is one of them. All of you know that in previous section, means in first year. But you revise these things because the mitosis, meiosis, cell division all are repeated in your second year class. So ribosome is there, lysosome is there, Golgi complex is there, mitochondria, which is known as energy house or the powerhouse of the cell, which produce ATP, which is needed to our body movement. Then all the cell organelles, I will tell, all are present in
plant cell, except the chlorophyll pigment or chloroplast is present. Chloroplast is present in plant cell, which is absent in animal cell. So again I will tell what is chloroplast, what is chlorophyll pigment. The chlorophyll pigment is present in the plant, in the leaf of the plant, and the chlorophyll pigment trap the sunlight and water from the soil. Then it produces its automatic food preparation process is known as photosynthesis, and that food is known as glucose, which composition is C6H12O6. All the green plants can produce photosynthesis for its food preparation, whereas animal cannot prepare its automatic food preparation or autotrophic food preparation. So animal cell is known as heterotrophic, whereas plant cell is known as autotrophic. Then after that, chloroplast and vacuole, which is reserved food material of the plant cell. Vacuole is a portion. The vacuole contains gas vacuole, which is store all the reserved food material for the plant cell. So these two are most exception of the animal cell. In animal cell, vacuole and chloroplast is absent, whereas in plant cell, centrosome and centriole both are present in animal cell, which is absent in plant cell. So I will discuss what is the difference between animal cell and plant cell, and how virus, both the cell contains nucleus in its middle, and the nucleus contains nucleolus and nucleic acid. Both plant cell and animal cell contains that nucleic acid. The viral nucleic acid inject in plant cell and animal cell, and it destroy the nucleic acid of animal and plant cell. So the disease or disorder starts. Then the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell, the nucleus, the prokaryotic cell known as pro means false nucleus and u means true nucleus. In eukaryotic cell, true nucleus is present or membrane bounded nucleus is present, whereas in prokaryotic cell, the nucleus is absent. What is the prokaryotic cell? The prokaryotic cell, just I give an example of bacteria. The bacteria is a prokaryotic cell which does not contain any kind of nucleus in it. It only contains the length DNA or nucleic acid inside its cytoplasm. The dotted jelly-like substance is known as cytoplasm. Cytoplasm is present all the cells, the prokaryotic cell and eukaryotic cell. This plant cell and animal cell both are known as eukaryotic cell, whereas the bacteria is known as prokaryotic cell because of its absence of nucleus or true nucleus. The nucleic acid only lying inside the cytoplasm. So student, तमने कौन करिवो? तमे आसिया पूर्वरु तमे गोटे वीडियो देखिबा पूर्वरु first you go through your first year biology book and study what is the animal cell, plant cell, prokaryotic cell and difference between prokaryotic and eukaryotic cell. तो सेकेंड ईयर पाई बायोलॉजी रे तमर अछि रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द स्टार्टिंग यूनिट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेबा पूर्वरु तम माने एनिमल सेल प्लांट सेल विषय रे जाने को पड़िबो. देन बॉटनी रे भी अछि बॉटनी रो प्लांट रो रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो या पूर्वरु तम माने जिबा को पड़िबो सेल डिवीजन जोटा कि डिवाइडेड इनटू माइटोसिस एंड मियोसिस. दीटा जाको जाउछि तमरो सेल डिवीजन रे. तो एई तीनटा जिंस तमे पढिला परे आमे जिबा सेल डिवीजन ऊपर को फोकस करबा. तो माने नेक्स्ट क्लास रे मु तमको डिस्कशन करबी माइटोसिस एंड मियोसिस विषय रे. तो तमने टिके अपडेट लेके आसीबो. बही तमको पढाई छि फर्स्ट ईयर रे जेहेतु
तमने क्रोमोसोम विषय माइटोसिस विषय मियोसिस विषय टिके पढ़ी अपडेट हेले मु नेक्स्ट क्लास माइटोसिस मियोसिस विषय डिस्कशन कला परे नेक्स्ट नेबी तमरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जोटा कि तमरा सेकंड ईयर रो बॉटनी एंड जूलॉजी रे अछि प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम then asexual reproductive system sexual reproduction system of plant animal then reproductive health how health is handled different disease केमिति bacterial disease होची केमिति viral disease होची and we are all suffering from this disease or disorderness recovery एगुडा होची तमरा बायोलॉजी रो यूनिट तो तम माने ता पूर्वरु सेल चैप्टर को स्ट्रांग करिया को पड़िबो जेते दूर संभव तो एतिकी रे सरला फर्स्ट क्लास तमरा थैंक यू एतिकी फॉलो करके आस